diese Thematik abhandeln können. Und es müssen natürlich auch die Risiken, die mit so einer Vorgangsweise, wenn man diese Frozen Assets wieder entfriert, verbunden sind, die müssen auch erörtert, besprochen und abgewogen werden. Vor allem die Belgier sorgen, da hört man, dass sich da vielleicht eine Bewegung abzeichnet, könnte auch für Österreich da kritisch werden, wenn man ein ERB denkt, zum Beispiel in diesem Fall. Ich glaube, dass man sieht, dass es nationalstaatliche Sorgen in vielen Bereichen gibt, in dem Fall bei den Frozen Assets in Belgien. Was die ERB anbelangt, habe ich diese Sorge als österreichischer Bundeskanzler, dass hier vielleicht nicht in allen Dimensionen diese Frage schon beurteilt und betrachtet wurde, weil für mich nicht nachvollziehbar ist, dass wir mit Sanktionen, wo wir Druck auf Russland ausüben wollen, an den Verhandlungstisch zu gehen und eine Friedenslösung zu besprechen und zu verhandeln, dass diese Sanktionen jetzt die Wirkung haben, dass sie einen russischen Oligarchen zweimal bevorteilen, einmal durch eine Geldzahlung und einmal, dass er Gesellschaftsanteile behalten darf. Das kann ja nicht der Sinn sein. Und ich werde mich daher weiter dafür verwenden, dass wir hier eine vernünftige, eine faire und auch den Intentionen der Europäischen Union entsprechende Lösung gefunden wird, weil es wäre ja verwunderlich, wenn wir eine europäische Firma, ein Unternehmen aus Europa, aus Österreich, schlechter stellen als einen russischen Oligarchen im Einflussbereich von Putin. It's a step to bring Putin to the table, and when we see that also the President of the United States put more pressure to Putin on sanction against Russian companies, so Lukoil and Rosneft. So I think it will be also a step to bring Putin to the table for negotiations. Herr Bundeskanzler, bei allem Respekt, es gibt ja auch die Diskussion um die Klimaziele. Besteht da nicht ein bisschen die Sorge, dass am Rücken der Klimaziele jetzt auch was 2040 betrifft, die Wettbewerbsfähigkeit diskutiert wird, dass diese beiden Themen vermischt werden? Was erwarten Sie sich denn da? Ich glaube, dass der falsche Weg wäre, diese Themen gegeneinander auszuspielen. Die Wettbewerbsfähigkeit ist die Voraussetzung, dass wir die Klimaziele erreichen. Und wir dürfen nicht das eine oder das andere im Auge haben, sondern wir müssen beides sehen. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass wenn wir nicht unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken, die wirtschaftliche Basis verbreitern und auch wieder stärker werden in unserer ökonomischen Performance, dann wird es mit den Klimazielen auch schwierig werden. Bundeskanzler, eine Frage fürs deutsche Fernsehen. Darf ich Sie fragen, und zwar, Sie sind jetzt gerade darauf eingegangen, auch schon Frozen Assets schon mal. Jetzt ist aus den USA, es ist gesagt worden, dass Lukoil und Rosneft also sehr starke Sanktionen gesetzt werden gegen russische Ölgiganten. Was ist Ihre Reaktion darauf? Es zeigt, dass auch von amerikanischer Seite, von Seiten der Vereinigten Staaten hier der Druck erhöht wird, weil wir gesehen haben, dass das, was bisher geschehen ist, nicht ausreicht, einen Sinneswandel bei Putin herbeizuführen, damit ernsthafte Friedensverhandlungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden auch stattfinden. Aber kurz noch von 2040, bisher wird denn da herumgeschnürt. Es geht ja auch um Zahlen. Wenn wir jetzt die Klimaziele auch vereinfachen, was erwarten Sie sich denn konkret? Was musste da heute alles diskutiert werden? Heute geht es, glaube ich, um keine Zahl. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, unter welchen Bedingungen wollen wir die Klimaziele erreichen. Und ich glaube schon, dass wir über die Gratiszertifikate reden müssen, weil auch für Österreich und die österreichische energieintensive Wirtschaft ist das eine wesentliche Frage. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Die Föst wird 1 Milliarde investieren in die Transformation. Wenn die Gratiszertifikate auslaufen, belastet das die Föst mit einer weiteren Milliarde. Und da sehen Sie, dass das zusammenhängt. Weil 2 Milliarden werden die Wettbewerbsfähigkeit dieser Firma enorm belasten. Man hat ja auch bei anderen Sachen, wie zum Beispiel bei der Lieferkette, bei der Entwaldung, den Eindruck, dass diese Dinge immer mehr verwässert werden, weil man die Wettbewerbsfähigkeit, sehen Sie das nicht? Nein, weil die Entwaldung mit der Wettbewerbsfähigkeit nichts zu tun hat. Österreich hat etwa die Hälfte der Landesfläche bewaldet. Und ich kann beim besten Willen hier kein Entwaldungsrisiko erkennen. Das hat mit Wettbewerbsfähigkeit nichts zu tun, das ist einfach Hausverstand. Vielen Dank.
Well, I'm looking forward to the discussion on the immobilized assets, not the frozen assets. There's a big difference, the sovereign assets. There's the idea of confiscating them to give them to Ukraine. I'm looking for the legal basis for this decision. This is not a detail. Even during the Second World War, immobilized assets were never touched. So this is a very important step if we would like to take it. We have three demands. I want a full mutualization of the risk, because there is a big risk. We will suffer from enormous claims. So if we want to do this, we will have to do this all together. We want guarantees if the money has to be paid back, that every member state will chip in. The consequences cannot only be for Belgium. And the third demand is that every country who has immobilized assets moves together with us, because we are the only ones. Euroclear is the only financial institution that offers the windfall profits to Ukraine. We know that there are vast amounts of Russian money in other countries who have always been silent about this. If we move, we must move all together. That's European solidarity. If these three demands, which are quite reasonable, I think, are met, then we could go forward. If not, I will do everything in my power at the European level, also at the national level, politically and legally, to stop this decision. Many countries. Well, we are going forward on the 19th package of sanctions against Russia, which means that Russian fossils can no longer come to Europe. So we will need to diversify the value chains more, and the Middle East could be one of the sources to help us do that. Isn't there a risk that Putin will expropriate European assets if Russian frozen assets are used? Well, we like, of course, an analysis of what the countermeasures can be. You can look at the example of Google, which was declared bankrupt in Russia and seized, and that Russian jurisdiction is now being applied in other friendly jurisdictions to Russia. So the member states must understand that if they take Putin's money, he will take our money back. Companies of European origin will be seized in Russia. Western frozen money, that's also in Russia, will be seized. And maybe other countries friendly to Russia will do the same thing. So we must be careful that this does not backfire. We're taking Putin's money, who's now immobilized, and we might permit him to take money back. So we might even help him instead of punishing him. And of course, all these companies that will be seized will start claiming us. So these are risks. There must be transparency about the risk. There must be transparency about the legal basis for decision. I haven't seen it yet. They haven't presented me the treaty or the international law on which this decision can be based. And we need transparency on all the Russian immobilized money in other countries. Wenn wir die russischen Vermögenswerten konfiskieren möchten, dann gibt es riesige Risiken. Und ich glaube, wir müssen darüber reden, bevor wir vorwärts gehen können. Das ist nicht einfach für mich. Sie wissen, die meisten russischen Vermögenswerte sind in Belgien, aber es gibt noch andere Länder, die auch russische Vermögenswerte haben. Und wir brauchen darüber auch Transparenz über die anderen und über die Risiken. Herr Minister, ganz kurz, es gibt auch andere Länder, die befürchten, diese Risiken ertragen zu müssen, weil zum Beispiel Österreich auch Banken hat in Russland. Sehen Sie da Alliierte auch in dieser Sorge heute in der Diskussion? Ja, jeder muss verstehen, dass wir allen drin zusammen sind. Wenn wir das russische Geld konfiskieren, dann wird es Konsequenzen geben für alle Staaten Europas. Danke. Well, I'm looking forward to discussion. We'll see. Sorry? Well, I haven't even seen the legal basis for the decision yet. This seems to me the first step. If you want to take an important decision, this has never been done. Even during the Second World War, we didn't do this. So it's not a detail. The first step seems to me that you present the legal basis for your decision. I haven't seen it yet. Prime Minister. President Zelensky, kunnen zeggen dat het België akkoord is met het lenen van het Russische geld aan Oekraïne? Akkoord gaat. Wel, ik wil die discussie gerust aangaan.
Maar dat begint natuurlijk bij het begin. Eerst de juridische basis om zo'n beslissing te kunnen nemen. Ik heb die nog niet gezien. Waarop baseert men zich? Op welk verdrag? Op welke rechtsregel? Men heeft dit tijdens de Tweede Wereldoorlog zelfs niet gedaan. Dus dit is geen detail. Dus dat zou ik wel graag zien. En dan kunnen we erover praten en dan zijn er 3 voorwaarden. Als men wil verder doen, dan moeten we de risico's mutualiseren. Dat wil zeggen, die kunnen niet alleen voor België zijn. Wij gaan gigantische claims tegemoet kijken voor dat geld en voor schade. Die kunnen wij niet alleen dragen. 2, er moeten garanties zijn op de terugbetaling als het nodig is. Op het moment dat het verkeerd uitdraait en er moeten tientallen miljarden aan cash, dat kan tot honderden miljarden aan cash worden terugbetaald, dan kan België dat niet alleen. Dus alle lidstaten zullen dan moeten garanderen dat ze op dat moment kunnen betalen. En 3, wij gaan dit nooit alleen doen. Er zijn nog belangrijke Russische vermogens in andere landen, van sovereign assets van de Centrale Bank van Rusland in andere landen. Die moeten samen met ons bewegen. Anders zal België het enige doelwit zijn van Russische tegensancties. En die kunnen zeer talrijk zijn. Ze kunnen allerlei bedrijven in beslag nemen die wij in Rusland hebben. Ze kunnen geld van westerse banken in beslag nemen in Rusland. Ze kunnen die beslissing ook beginnen afdwingen in regimes die vriendelijk zijn voor Rusland. Kijk naar wat er met Google is gebeurd in Rusland. Het is volledig aangeslagen. En dat, die jurisdictie van Rusland begint zich ook in andere landen toe te passen. Dus die risico's die zijn gigantisch. En die gaan we oftewel allemaal samen dragen of we beginnen er niet aan. Blokkeert u dat tot het daarop dat meestal vandaag? Wel, het lijkt mij evident dat als je zo'n beslissing neemt, je de juridische basis wil kennen en dat je wil weten dat die solide is. Tot zolang ga ik niet bewegen. En dan zijn er die 3 voorwaarden. We hebben die door gespecialiseerde juristen netjes in tekst laten zetten. Men zal die tekst oftewel aanvaarden, oftewel ga ik alles doen wat ik kan, politiek en legaal, Europees en nationaal, om die beslissing tegen te houden. Dus wij willen gerust meewerken, maar op aanvaardbare voorwaarden. Ik denk dat er geen euro van dat geld moet teruggaan naar Rusland. Het is altijd de bedoeling geweest, als er een vredesakkoord is, dat Rusland dat geld moet opgeven voor de reconstructie van Oekraïne. Maar als wij het internationaal recht naast ons neerleggen, dan zouden wij Poetin wel eens kunnen helpen. Want hij kan voor hetzelfde bedrag aan tegenconfiscaties doen en dan heeft hij gewoon zijn geld terug en hebben wij niet anders dan problemen. Hoe diep is de crisis in uw regering? 10 miljard of anders van slag? Ja, dat is een totaal ander onderwerp. Dat gaat over de begroting. Die moet in orde gebracht worden op de lange termijn. Ik denk dat dat nu moet gebeuren. Daarvoor zijn wij verkozen. Dat zijn moeilijke beslissingen. Als je geen moeilijke beslissingen kan nemen, dan ben je niet capabel om te besturen. Een regering is een doel om de bevolking te dienen, niet andersom. Wel, er zijn geen 1000 manieren om een grote sanering te doen. Kijk ook naar het verleden van de jaren 80, 90. Het zijn eigenlijk altijd dezelfde grote middelen die bovenkomen om snel naar een verbetering van je saldo te kunnen gaan. Als partijen manifest weigeren om die grote middelen in te zetten, dan gaan we er niet komen. Dat is gebleken deze week tijdens de onderhandelingen. Ik heb ze uit de tent gelokt door te zeggen, als we die maatregelen wegnemen, hebben jullie dan alternatieven om er te geraken? Het is gebleken dat dat totaal niet het geval is. Dus ja, we zitten hier op een heel moeilijk punt, ik kan het niet ontkennen. Well, dat zal moeten blijken in de dagen die komen. Hè. Voor mij is de deadline van een budget dat steek houdt. En ik zou dat liefst dit jaar nog gestemd hebben in het parlement, uiteraard. Hè. Dus zoveel tijd is er niet meer. Maar als men onverzoenlijk is en onverzoenbaar blijft, ja, zullen we daar vroeg of laat de gevolgen van moeten vaststellen. Die begroting moet gesaneerd worden. Nogmaals, daarvoor ben ik verkozen. Ik zit niet in de 16 om de oecases van mensen buiten de 16 te aanvaarden en het land dan maar in de afgrond te laten glijden. Nogmaals, dit is irrationeel. Dit is irrationeel. Als onze schulden blijven oplopen en tekorten oplopen, dan gaat onze rente zodanig stijgen dat wij binnen een jaar, 2 jaar onze bevolking nog veel pijnlijker maatregelen moeten vragen. Gewoon om dat geld aan de banken te kunnen betalen. Dus het is volstrekt irrationeel, onverantwoordelijk om dit nu niet op te lossen. Zonder btw-verhoging? Maar ik heb mij nooit over de pers uitgesproken over wat er allemaal in de toolbox moet zitten. Maar er zijn geen 1000 manieren om een begroting te saneren. Well, we're still looking for the legal basis on which this decision can be taken. We haven't seen it yet. That seems to me the beginning of everything, the legal basis. If there is a legal basis, we want to go forward in this debate, but we have 3 conditions that aren't yet being met. We want mutualization of the risk, because the risk is very, very big. We could be faced with claims for
tens of billions of euros, maybe hundreds of billions of euros. So if these claims come, we have to be responsible together. The second condition we want is that there has to be joint guarantees. If the cash has to be put on the table, then it has to happen immediately. Every member state will have to chip in if this goes wrong. And the third condition is, of course, that if we want to go forward, we have to go forward together. We're not the only country with immobilized Russian assets. We're the only country who offers these assets to Ukraine. But there are other countries in Europe, also in the G7, who have important amounts of immobilized Russian assets. Well, if we want to give them to Ukraine, we have to do it all together. If not, Russian retaliation might only hit Belgium. That's not very reasonable. We're a small country and retaliation can be very hard. They might confiscate all kinds of monies of Western banks in Russia, confiscate European-owned companies in Russia. Look what happened to Google. This could happen to every company of European origin in Russia. So if we want to go forward on this, the risks are high and we have to do it all together. But we're looking forward to having the discussion. We have these are very complicated issues, and as I have said, I haven't even seen the legal basis yet. This seems to me the beginning of every discussion. If you want to take a decision that has never been taken before in history, you need to show me the legal basis. What are you basing yourself on to take this decision? Because if you know the legal basis, then you can estimate the risks. So I would like to see the legal basis. I would like to see how they react to the conditions we have put on the table, who are quite reasonable. I'm not asking for anything that is unreasonable. I would be surprised if we get it all done today, but miracles have happened before. Sorry. It would be a great help if the Norwegians help to take the risk of the reparations loan. Do you agree that it would be a big help if the Norwegians help with their big oil fund to take off the risk from very pressed I'm not specifically looking at Norway. Every country in the European Union and even in the coalition of the willing, if they want to help Ukraine by seizing Russian immobilized assets, that's a measure that has never been taken in history before, not even during the Second World War. Immobilized assets have always been immune, they've never been touched. If we want to do it, then we have to carry the risks all together. They have to be mutualized, they have to be guaranteed, and everybody who holds immobilized assets has to move together. These are reasonable conditions. As Norwegian economists point at, Norway have a special situation because they have the oil fund, so they would not risk their credit liability if they just made a backstop. And do you agree? It would be a great help. Sorry, I'm not going to comment on what Norway has to do. Norway is not an EU member, this is the EU Council, so today I'm going to focus on what the EU needs to do. But I think there's a broader debate in the coalition of the willing. If the coalition of the will is not willing to be the coalition of the bill for the war of Ukraine, it has no sense to carry on. Ja, het is gewoon belangrijk dat het gebeurt. We hebben vaak aangedrongen bij Amerika om ook druk te zetten op Rusland.
Dear Volodymyr, as a future member of the European Union, I'm very glad to have you here among our colleagues. First message. In spite of the great expectations created by President Trump's initiatives, that's clear today that unfortunately these initiatives doesn't match the goodwill of President Putin, and Russia is increasing the strikes, against civilians, against civilian facilities, and then means that we need to continue to support your fight for a just and lasting peace. Today in the morning we approved already the 19th package of sanctions, targeting shadow fleet, banking and energy sector of Russia. And today in this European Council we will take the political decision to ensure the financial needs of Ukraine for 2026 and 2027, including for acquisition of military equipment. And this is a very strong message to Russia. We said repeatedly that we will support Ukraine as long as necessary and whatever it takes. And now we are concretizing this. And today we will take the political decision to ensure your financial needs for 2026 and 2027. Then, dear Volodymyr, welcome to your house, and I think we will have a very good European Council. Thank you very much, Antonio. Dear Antonio, dear journalists, thank you first of all for invitation, and this decision of 19th package of sanctions is crucial for us. Thank you so much. And today it goes together with the yesterday's decisions of President Trump on energy, also sanctions package. We waited for this. God bless, it will work. And this is very important. So I agree with you totally that Russia doesn't show that they want to stop this war. They attack us. You see, again, kindergartens, schools, just civilians, and they increase this pressure. It means that we have not only to defend with all Europe, with the United States together, we have to pressure on Putin. Stop this war. Pressure, it means sanctions packages, long-range air defense, and of course financial support, about what we will speak together today. This is the main thing, that together. Thank you for this unity, thank you for this support. Do you think the sanctions just announced by the EU but also the US will make a difference as well? What will be what? The sanctions both from Europe and from the US will make a difference. I think that we will see. So I think that, of course, it's more tough sanctions on Russia. 19th package is very important, and of European leaders, of EU, but American sanctions are also very important. And this is a good signal to other countries in the world to join the sanctions. You know that not only energy, we need shadow fleet, etc., and continue until Putin will stop this war. So these are decisions very important. Do you think a ceasefire is still possible? Do you think a ceasefire is still possible, President Zelensky? Do you think a ceasefire is still possible? Ceasefire is possible, of course. And I think all of us need ceasefire. But we need more pressure on Russia for ceasefire. How was it, the meeting? A long meeting, important meeting. We discussed a lot of things which can be openly. We can share opinions, but there are some things on which we work. It's about long range. I can't share a lot of details, but I hope that decision will be made. The Tomahawk missiles, can you tell us anything about that? Tomahawks, so I think that you heard it from President Trump. It's a very sensitive decision, but it's like sanctions before. It was unbelievable, but now we see the decisions on
on these energy sanctions, which are very important. And that's why I think with long range we will have the same decision in some future, but it depends on American side, exactly on their side. Is there pressure to US territorial concessions? No territorial concessions. Another question is Russia. Mr. President, how about the peace summit? If the sanction doesn't help, how about the peace summit? We said that we were ready to support ceasefire. We are ready to support any kind of negotiations, I mean format. But meanings of negotiations are very important. We need fair discussion. We need lasting peace. This is very important for our nation. Thank you so much. The last question. One question I would like to ask you on sanctions. You said you're really happy about the sanctions, 19-sanction package, but Of course. But also on the US sanctions. But does this mean, for example, also that you wish that the EU will go out of gas and phasing out gas even quicker? Is this also necessary? Also necessary what? That the EU phases out gas, Russian gas. Yes, of course, it's very important. I think The 19 package includes the LNG. this is the answer. Thank you so much. Sorry. What's your message to President? Sorry? You said whatever it takes to support Ukraine, which I understand is a political decision. But in terms of an actual reparations code, it seems that while we still have issues that it guarantees that it has rights to. So really is the EU doing whatever it takes? And can you tell President Zelensky by your side today, reparations alone will be political, they will be critical, are they reassuring of that? As I said, today we will take the political decision to ensure the financial needs from Ukraine to 2026 and 2027. The technicality of the solutions, we continue to work with the European Commission. But the most important is the political decision and the clear message that we are sending to Russia. They don't care, they cannot believe that we are tired. We are not tired. And we are here to continue to support Ukraine diplomatically, politically, militarily, and financially. And this is the most important message for Russia, because Russia needs to understand that they need effectively to stop to kill civilians in Ukraine. They need to stop to destroy civilian facilities in Ukraine. They need to stop the war in Ukraine. They need to accept all the diplomatic efforts, namely the efforts by President Trump to bring them to the peace negotiations. And it's clear now for everybody that President Zelensky accepts the ceasefire. President Zelensky accepts the peace negotiations. What we need is that Russia accepts also. And last week, once again, the expectations created by President Trump was very welcome from everybody. Everybody wants this. Unfortunately, there are only one person, there are only one part on this that doesn't accept, is Russia. And that's the reason that on one hand we need to continue to support diplomatic efforts, but on the other hand, as we have always said, we will continue to support Ukraine by all means. And today we will take the political decision to ensure to support the financial needs of Ukraine from the next 2 years. And that means that they have the capacity, the financial capacity, to continue their fight for a just and lasting peace. And Russia should understand this. Thank you very much. Thank you.
Bonjour. Good morning. It's a fully packed European Council that we have today. I see mainly three topics. First, Ukraine. It's very important to meet with President Zelensky, I would say once again, to reconfirm Europe's strong support for Ukraine. Every day there are different news, but one fact that we see all the time is that Russia is continuing to attack Ukraine. Russia does not accept any invitation for talks, so it is important that we continue to tell our Ukrainian friends that they are not alone in this, that we are fully supporting them, both militarily but also politically. I also think that Europe needs to be active in this conflict, which means that we need to take a leading role in helping Ukrainians and also telling our American friends that whenever we talk about Ukraine, we talk about Europe. Europe is our continent, that we need to sit at the table with them to find a solution for a lasting peace, and I stress the word lasting peace. In this context, the reparations loan is something that we accompany in a positive manner. Obviously, we need to make sure that it is legally sound. I think we made progress in the fact that there will not be a confiscation of these assets, because I think from a legal point of view that will not work, but my country, Luxembourg, will support any measure that is going to make sure that we find a legally sound solution to have more money available, Russian money available, to support Ukraine. On competitiveness, I think this is extremely important for our citizens, because competitiveness means creating jobs, having prosperity in our countries, and there's only one way to achieve that, and that is to make sure that we are not overcomplicated. And we have added too much regulation to regulation. So I support all initiatives of the European Commission to make the lives of our citizens, our companies, easier, and that is something we need to achieve soon. Third, on defense. I mean, defense is a common topic. It's not for one country next to the other one, but to produce more efficiently, to produce, acquire together, and therefore the roadmap for 2030 is very important, even for countries where there's not a big industry of defense, but we need to include our small and medium-sized enterprises. We're often subcontractors of the big ones in these processes, and that is also in the roadmap, which we fully support. Der Außenminister Xavier hat diese Woche am Ende gesagt, dass sich da noch nicht ganz sicher ist mit dem Immobilized Assets. Es war für ihn sehr schwierig, zu sagen, dass nichts durchgehen wird. Können Sie uns versichern, dass es heute durchgehen wird? Die Sitzung beginnt ja erst, deshalb kann ich nicht sagen, was heute Abend rauskommt. Luxemburg wird diese Diskussionen konstruktiv begleiten. Ich glaube, wir müssen sicherstellen, dass das auch rechtlich funktioniert. Was mich zuversichtlich stimmt, ist, dass wir hier nicht eine Konfiskation, eine Beschlagnahmung der russischen Staatsgelder vorsehen, weil das wird ohne Gerichtsentscheidung nicht gehen. Aber ich finde es moralisch richtig, dass man sich dieses Thema auch annimmt. Das ist eine Entschädigung, und wir müssen schauen, wie das juristisch aussieht. Sowieso kann der Europäische Rat ja diese juristischen Texte, die erst die Kommission vorstellen muss, nicht heute begutachten. Die bestehen ja noch nicht. Aber grundsätzlich geht der Schritte in die richtige Richtung. Eine Frage zum Klima. Lange Zeit sollten Klimaschutz und Wirtschaftswachstum Hand in Hand gehen. Steht das für Sie mittlerweile im Widerspruch zueinander? Das darf nie im Widerspruch zueinander stehen. Wichtig ist jedoch, dass die Wirtschaft funktioniert. Wirtschaft heißt Arbeitsplätze, und wir brauchen in Europa Arbeitsplätze, aber wir müssen auch den Klimaschutz sehr ernst nehmen. Deshalb sind wir für ambitionierte Ziele. Man braucht auch Ziele, denn die Wirtschaft muss wissen, wo es hingeht, und wir müssen aber auch pragmatisch und flexibel sein. Und das miteinander verbinden ist die Herausforderung, und die werden wir auch hier im Rat angehen. Planungssicherheit ist ja nicht gegeben. Wenn sich das dauernd ändert, ist ja das Gegenteil von dem, was die Wirtschaft macht. Wir sind für Planungssicherheit, und ich glaube, unsere Ziele 2040, 2050 sollten wir beibehalten. Ist auch ein Thema. Beobachten Sie jetzt
jetzt die Wahl im Irak, die am 11.11. stattfindet, den Irak brennt bei ganz nach Osten. Welche Rolle spielt Europa? Müssen Sie jetzt nicht mehr Rolle spielen als Amerika? Wir müssen überall in der Welt, vor allem in unseren Nachbargegenden, eine aktive Rolle spielen. Wir haben gestern Abend den Präsidenten von Ägypten beim Abendessen gehabt. Und auch da und in der ganzen Region ist es wichtig, dass Europa nicht nur zuschaut, sondern eine aktive Rolle spielt. Auch Gaza ist nicht vorbei. Der Frieden ist noch nicht dauerhaft. Wir sind beim Waffenstillstand. Das Gleiche gilt für die Nachbarstaaten. Ich möchte, dass Europa eine aktive Präsenz und Rolle spielt beim Wiederaufbau, bei der Umsetzung von Friedensplänen und bei der Stabilität in all diesen Staaten der Region. Das sind unsere Nachbarn. On the energy sector, do you need to buy energy like, gas, petrol from the Middle East? We need to have a clever mix of energy, and we need to have a diversification of sources geographically, and we need to focus a lot on renewables. I think that is our main objective, but first and foremost, we should not be too dependent on one region. Thank you. More and more they pass, more and more people die. Den US-Präsident Trump hat auch Sanktionen gegen Russland dezidieren. Was er das so wichtig Für uns als die Ukraine wichtig. Und wir begrüßen ich aber den neuen den Präsident Zelensky hat zu Brüssel dabei und die Ukraine leider in Europa und Zukunft von der Ukraine als wichtig für die Zukunft von Europa. Wir stehen auf der Seite von der Ukraine. Wir können den Dossier nicht just den Amerikanern überlassen. Wir sehen, dass Russland weiter auf eine inakzeptable Weise attackiert die Ukraine. Leid tut mich, die eigentlich just wunde Kinder, Frauen, Männer, und dafür gilt es darum, der Ukraine zu mir unterstützen. Dafür brauchen wir Druck auf Russland, für Russland und den Verhandlungstisch zu bringen. Und dafür gelten Sanktionen. Sanktionen als wichtig für den Druck hochzuhalten. Man nur den 19. Paragraph geholt, egal wie viel Peggy nehmen. Es geht darum, für die Russen zu sagen, so geht das nicht, und dass die Amerikaner auch Sanktionen ausschwätzen als hilfreich, weil du mit der Heisch den Druck an der Hoffnung, dass die Russen sich bei uns sagen, das schuld so viel, wir müssen verhandeln. Das ist ein kompliziertes Sujet. Moralisch fand ich es richtig, dass ihr guckt, dass die russischen Staatsgelder, die an Europa sind, die sind für allem an der Welt, dass ihr die auch guckt, in welcher Form, in die kann ich gebrauchen, für die Ukraine zu dedommagieren, für den enormen Schritt, den Russland gemacht hat. Dafür wird Lützeburg auch die Diskussionen konstruktiv begleiten. Ein großer Fortschritt par rapport zur Vergangenheit ist, dass die Europäische Kommission nicht mehr will die Suchen beschlagnahmen, weil da haben wir immer als ganz schwierig gesehen, aber dass die als eine Zuchtgarantie gebraucht. Und ich meine, da ist ein großer Fortschritt. Und nun muss ich natürlich gucken, wie den Text genau ausgesagt wird. Lützeburg wird das ganz konstruktiv begleiten und zugleich auch gucken, dass das falsch frön an Operen, dass die da nicht allein an dem Dossier gelöst wird. Welche Konditionen immer zulegen, nicht immer an der Welt stellen und andere Länder betrachten, gehört Lützeburg nicht so, aber in anderen Ländern sind sie. Ich weiß das nicht sicherlich, also nicht Lützeburg, weil Lützeburg wird kein größer Sum von russischem Staatsgelder, schwätzen halt von Gelder für allem von der russischen Zentralbank, an die sind bei Euroclear zu Brüssel. Ich weiß nicht, wo einer der Gelder leihen. Die großen Streitsuche wird gleich auf den Klimaschutz hin, war doch auch für die Diskussion am Allgemeinen. Wir brauchen den Klimaschutz, weil der Klimawandel als eine große Gefahr für die Menschheit. Ich werde sage den Zustand von der Büscher zu Lützeburg gucken mit dem Umweltminister
wo gesehen, dass ganz viele von unseren Büscher in einem schlechten Zustand sind und das ist ein Resultat vom Klimawandel. Mit darüber raus natürlich muss man gucken, dass man Ziele haben. Weil wenn ich kein Ziel habe, dann weiß ich ja nicht, auf was ich sich muss präparieren muss. Aber dafür ist für mich, für Lützeburg wichtig, dass wir ambitioniert sind, zugleich aber auch pragmatisch sind. Was heißt das? Ambitioniert heißt, dass wir als bis 2050 Ziele haben, dass die Industrie weiß, wo sie hin muss gehen. Zugleich muss man flexibler, pragmatisch sein. Das heißt, dass man auch guckt, dass zwischen verschiedenen Sektoren können sich vielleicht nicht schneller adaptieren wie andere, eine gewisse Flexibilität. Wir brauchen Ziele, wenn sich kein Ziel gibt, da weiß ich auch als Entreprise nicht, wo ich muss hinschaffen, und dafür ambitiös, pragmatisch, flexibel, da das mit politischer Zielsetzung auch bei den Gesprächen hat. Wie weit von Ihnen? Ich bedauere, die wird gestern am Europaparlament das essentiell, dass wir Europa nicht einfach machen. Für die Bürger, für die kleinen Mittelbetriebe, für die Großbetriebe, wir sind alle im nämlichen Boot. Wir haben die letzten Jahre überreglementiert. Da muss ich gucken, pragmatisch, was kann ich mir einfach machen. Und ich bin ganz stark auf der Seite für die Regierungschefs, die so nehmen eng flott, solid Wirtschaft, die schnell kann produzieren, hilft da auch die Sozialstaat zu finanzieren, an die ökologische und digitale Transition. Das ist mein Narrativcenter, das ich Regierungschef gesehen und da unterstütze ich alle europäischen Initiativen. Schon nach dem Morgen beim deutschen Bundeskanzler darüber geschwärzt, gesehen oder der belgische Premier darüber. Das ist essentiell. Da muss ich noch die Omnibus-Texte, was am Fond de Weg ist, für eine Reihe Reglementationen zu vereinfachen. Da muss ich den natürlich auch an den 3 Institutionen, Kommission, Conseil und Parlament bestimmen. Wenn wir das nicht machen, dann schaffen wir keine Arbeitsplätze. Da riskieren wir, dass die Arbeitsplätze aufwandern an Amerika, an Asien. Und das ist nicht der Metier von den Bürgern von Europa, von Lützeburg. Parlamentarier so, oder Großteile von Parlamentarier so, dass die Öffentlichkeit hier von dem Klimaschutz und Sozialrichtungen am Weg stehen oder Ich gesehen, der hat nicht so auch ganz viel Omnibustexte mit ganz unterschiedlichen Dimensionen, dass wir ein ganz flott von Omnibussen die Kommission präsentiert. Wir sind manchmal bei 6 so Texte wie allein, sondern nach 4 noch kommen. Es geht einfach darum, wir mich schnell können zu dezidieren am Niveau von Institutionen, auf und allem, dass Menschen das begegnen. Guckt, wir machen das nämlich zu Lützeburg beim Energietisch, wir das nämlich beim Logementstisch. Wir gucken als Prozeduren und wir suchen, wie können wir das einfach machen. Aber die Umsetzung davon, das ist ein schwerer Weg, sowohl zu Lützeburg wie in Europa, wir sind essentiell und ich werde weiter Europa drücken. Ein Punkt zum Klimaschutz, wo bildet ihr Skeptiker, Kommissionschefin im Brief geschrieben, wenn ihr vielleicht stehen und mit den Gegenkommen Kommissionen für die Klimaziele zu regeln. Wo bleiben wir drum gehen für Lützeburg? Ich diskutiere nie mit den Linnen, ich will, dass wir das konstruktiv umgehen. Ich will, dass man die Entreprisen helfen, die ökologische Transition fertig bringen. Wir müssen noch gucken, wer ein helfen, Incentiven nehmen. All Sorten, da können Subsidien steuern. Wir haben zu Lützeburg schon eine Reise Maßnahmen, und Ähnliches kann im europäischen Plan machen. Ich will, dass man in Europa auch Industrien halten. Ich will, dass man in Europa produzieren. Sonst muss man alle Sachen wo bei China, aber bei Amerika nicht. Also wir müssen mal gucken, kommen wir helfen als Betriebe, und wir gucken, Klimawandel seriös zu holen. Der Klimawandel ist da. Wir sollen nicht so viel diskutieren, ob das Logist Prozente festmachen. Wir sollen gucken, dass wir effikaz als Ziel erreichen. Im Vertrag von Verbrenner, alles kein Buch. Auf Tapet kommen von größten Ländern, die leben wollen, die nicht wollen. Wie ist das? Ich meine, wir sollten nicht all das als Regeln, als Ziele, die wir als Kino ändern. Guck, mir schwätzt die Hai von 2035, 2040, 2050. Da das noch lang bis dahin, aber wir sollten nur an eine gewisse Richtung schaffen, und nicht all Conseil Regeln ändern, mit zugleich aber nach auch zugen,
von den Betrieben verstohlen. Geht nicht nur mir einfach so, so was das. Und ich glaube, dass zu viel an der Vergangenheit gemerkt gehen, auch nicht etwas imposieren mit Leuten und Betrieben machen. Das ist die Wirtschaftspolitik und die Umweltpolitik, in der wir schaffen. Ich verstehe es von den Leuten, die so in der Türkei ist ganz viel suchen. Wir müssen noch gucken, wer an der Ukraine im Spiel steht. Wenn wir akzeptieren, dass die kam am Panzer die eine Grenze fahren und dann ändern die Grenze, dann gehen wir die fundamentalen Prinzipien ab, für die wir Europäer, auf allem als Eltern und Großeltern gekämpft haben. Der Respekt vom internationalen Recht, der Respekt von Grenzen, die dezidiert gehen und einem Verhandlungstisch und nicht durch Gewalt. Da sind gerade die Kleinländer wie Lützeburg am Risiko, dass die Stärksten gewinnen. Und dafür muss man die Ukraine in Zukunft auch unterstützen, auch wenn das Suche kascht, und zugleich gucken, dass man die Ukraine an Russen und den Tisch kriegen, für zu behandeln. Das eint, an das ändert, muss die Summe gehen. Wir stehen auf der Seite von der Ukraine, aber wir müssen auch gucken, dass es zu Verhandlungen kommt. Wir dürfen bei Russland, und ich sehe wirklich nicht, dass die Russen irgendein Signal schicken, wir zu suchen, wir sind bereit zu schwätzen, ob man es sprich zu behandeln. Merci. I have three main topics today. The first one is quite obvious, to help Ukraine win. That means that we must keep the pressure on Russia. As everybody understands, probably among the most important topics today is how to take use of Russian frozen assets and keep the pressure on Russia because no dictator can wage a war without the money. And Ukraine needs also our help. Second topic is that security for Europe starts from the eastern border. The idea
and the project of Eastern Flank Watch is with utmost importance to whole Europe to feel secure. So this also should become a European flagship project. We should keep it in mind and deliver results as soon as possible. And third one is also concerned with the economy and the future, that competitiveness boosting is very important. Real simplification is needed. Also, as coming from Estonian expertise, I would advise that collecting data, asking for data only once, and all these kind of measures going up to simplification and real simplification are needed for our competitive economy in Europe. So these are the main three topics for today, and I hope we will have a very productive council today. Thank you. Thank you. Are you satisfied President Trump is targeting energy? Is that a good thing? Croatia, our defense ministers are working as well for new technologies, for drone wall. But on defense, those steps that has been taken is very important, and omnibus should be decided on the parliament, because that could give us much faster way how we can move forward with our security. For me, it's important that Europe acknowledges that hybrid threats is happening, and hybrid migration as well, and migration instrumentalization is happening every day from Russia and Belarus to our borders. So therefore this discussion will be important for me. And for climate change, I hope we will not step into those mistakes, if I would say so, what we had on setting 2030 as goals on climate change, because we need really more flexibility, and we need to see the real situation, how we can get to those goals which we have set for ourselves. So the goals are good ones, but we really need to assess, are we having all the tools, and we cannot afford to lose Europe's competitiveness in all the situation. Do you,
understand the concerns of some member states like Belgium concerning the frozen assets. Are there something you can do to address those concerns from some countries that have also assets in Russia? Yes, I think we had an informal summit where Belgian Prime Minister set out those legal questions, and on a page we had many answers on legal matters for frozen assets, because we will never take out those assets, so it means we will not actually move them out, so it will not be confiscated. We will just guarantee that that amount which is on the Euroclear now will be given to Ukraine, but we will guarantee as other countries, member state countries, that in a case if Russia pays the reparation, the war will be ending to Ukraine. Only then Ukrainians will need to pay back to Europeans. So I believe it's really good from the financial point outset now, proposal as well from legal side. The 1996 been approved at the European side, but the US has also brought in its own sanctions. What's your response to that? Yes, my response is that we should do it together, so it's very appropriate time today to as well agree on 19th sanction package, and yesterday actually our ministers has agreed. So if US imposes their sanctions, which has been publicly said, and we are going forward, it means for Russia there is less opportunity for them to get their financial needs, what they are already now feeling that financially for Russia is more stressful. The situation is more stressful because we know that energy sector is one of the most biggest income makers for Russia, and now we are seeing from our reports that Russia is struggling, and that's exactly what we wanted to achieve, that Russia doesn't have enough financial resources to go forward with the war, and they are squeezed or pushed to sit on a negotiation tables to end this war. One question I would like to ask you: does climate protection have to take a back seat because of competitiveness? Is climate protection dead in the EU? I think, as I mentioned before, there is goals, what we have said before, and those goals are good ones. So still climate change is something we really are working on. But what we need to do, like you can go by car, by train, by plane, we need to decide how we will reach the destination where we're going. And if it's too pricey for our citizens to go with to the direction we have set for ourselves, 2030, 2040, we really need to give some flexibility for member states to work with their societies and to find the better way how we can reach our goals on climate change. From East? From Middle East? We are now, like I'm a Latvian Prime Minister, we have cut our energy sector, which was fully dependent from Russia already for quite a long time, since the war started in Ukraine. We are buying something from United States and something from our European partners. We'll see who will be able to deliver energy. I think now it's cancelled, and we'll see. Anyway, Europe needs to be prepared for Budapest summit, because we know we will. Que son muy importantes para España. España es uno de los países que está abanderando la transformación energética, la transición ecológica, como lo llamamos en España, y también yo creo que, y esto es lo importante, que es lo que me gustaría subrayar en esta breve comparecencia, es el asunto de la vivienda. Saben que es la primera vez que en el Consejo Europeo se va a hablar de la emergencia habitacional que vive toda Europa, no solamente España, que vive toda Europa, que fue una de las propuestas del acuerdo de investidura para hacer a Ursula von der Leyen presidenta de la Comisión Europea por parte de la delegación socialdemócrata europea, y donde España, evidentemente, hoy en el Consejo, cuando se sustancie este debate, va a proponer las siguientes cosas. En primer lugar, el que desde Europa se articulen medidas legales para que podamos poner freno a la compra de vivienda para no uso residencial. En segundo lugar, que nos den a nivel europeo
palancas para poder actuar sobre las zonas tensionadas en las ciudades que están viendo cómo está creciendo el precio de la vivienda exponencialmente como consecuencia de la presión del turismo. Y finalmente que se habilite un fondo específico para la construcción de vivienda protegida a nivel europeo. Por tanto, esta es una cuestión central para el Gobierno de España, lo es a nivel nacional, y queremos también que lo sea a nivel europeo, porque estamos hablando de un problema europeo, problema de la imposibilidad de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes. Es algo que comparte un español, un italiano, un francés, un alemán, en definitiva cualquier ciudadano o ciudadana que esté en Europa. Y por tanto, cuando hablamos de pilar social, cuando hablamos de una Europa que esté al servicio de los ciudadanos, pues tenemos que hablar también de vivienda, y eso es lo que el Gobierno de España va a defender hoy en el Consejo Europeo. Que habilitemos fondos para construcción de vivienda protegida, que pongamos en marcha mecanismos para poder poner freno a la especulación en la compra de vivienda para no uso residencial, y finalmente que nos habiliten palancas también a nivel europeo para poder hacer frente en las grandes ciudades a las zonas tensionadas. Una última cuestión sobre la vivienda. Creo que es muy relevante la reunión que está manteniendo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, con los representantes de las grandes ciudades europeas, lideradas por un alcalde español, en este caso por Jaume Collboni, por el alcalde de la ciudad de Barcelona, donde todos estos alcaldes, el de Roma, el de Barcelona, la alcaldesa también de París y otros tantos, están pidiendo a las instituciones comunitarias que les den esas palancas, esos instrumentos legales para que puedan actuar ante una crisis social tan importante como está viviendo Europa, que es la vivienda. No olvidemos que en el caso de España, y para un gobierno además comprometido en la lucha contra la desigualdad en un 60% en muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas tiene que ver con la imposibilidad para poder acceder a la compra o al alquiler de una vivienda. Por tanto, además de todos los asuntos que son muy importantes, evidentemente la vivienda va a jugar un papel central en el debate hoy en el Consejo. Bueno, no es que lo hayamos decidido ahora, es una propuesta que lanzó la OTAN hace ya unas semanas. Yo tuve ocasión, por cierto, con el presidente Zelensky de poder hablar a lo largo de esta semana. Hemos estado estudiando, lógicamente, cuáles son las compras conjuntas que podemos hacer durante todas estas semanas desde que se lanzó la iniciativa de la OTAN, y evidentemente España, que es un país comprometido con la Alianza Atlántica, sin duda alguna comprometido también en la defensa y en el apoyo a Ucrania en todos los niveles, no solamente el humanitario, no solamente, por ejemplo, en el energético. Estamos llevando a Ucrania generadores de electricidad ahora que empieza el invierno en muchas de las ciudades que están siendo atacadas y cortado el suministro energético como consecuencia de la agresión rusa, y también lógicamente todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria, los refugiados y el aspecto militar. Pues hemos manifestado que efectivamente, yo se lo dije hace unos días al presidente Zelensky, íbamos a incorporarnos a este programa que ha lanzado la OTAN hace creo que 2 o 3 semanas. Pero fíjese, el presidente Trump sabe que desde que yo soy presidente del Gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con incumplimientos que otras administraciones, en este caso el Partido Popular, hizo en el año 2014, cuando se comprometió al 2%, y en 2017 lo que nos encontramos fue una España que solamente dedicaba el 0,9% de su Producto Interior Bruto al presupuesto en defensa. Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos. Es verdad que nosotros hemos llegado a un acuerdo con la OTAN en materia de capacidades, que realmente es lo importante. ¿Qué capacidades necesitamos para afrontar los desafíos comunes que tiene la Alianza Atlántica? Esa es nuestra filosofía, creo que también es la filosofía de la Alianza Atlántica, y es en esos parámetros en los que hemos llegado al acuerdo en la última cumbre de la OTAN en La Haya. Presidente, se cree la advertencia de Bush y por otro lado se le preocupa la declaración como presidente del Partido Socialista, las informaciones que están saliendo en torno a él. Bueno, lo segundo para nada, en absoluto. No es la primera vez y lo ha dicho el Partido Socialista desde el primer instante, absoluta colaboración con la justicia, transparencia.
efectivamente tenemos toda la confianza puesta en el estado de nuestras cuentas, que a diferencia de otros, pues no han sufrido ningún caso de financiación irregular desde que yo soy secretario general del Partido Socialista. Y en relación con lo primero, yo creo que lo importante es que este es un gobierno que quiere y aspira a cumplir con los compromisos, en el caso de Junts, de los acuerdos de Bruselas. Lo estamos haciendo, lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos. Evidentemente hay acuerdos que no dependen en exclusiva del gobierno de España o de los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno de coalición progresista, por ejemplo en materia de inmigración, por ejemplo en materia de lenguas cooficiales. Estamos haciendo ese trabajo, exige tiempo, dedicación, esfuerzos, es lo que está haciendo el gobierno de España, pero creo que hay una cuestión, hablando de cambio, indiscutible. Creo que cuando hablamos de cambio puede haber cambios para avanzar o cambios para involucionar. Para regresar no una hora, como decía la portavoz de Junts, que es el planteamiento que hemos hecho en relación con el cambio de hora, sino 50 años atrás. Y creo que hoy es indiscutible que a Cataluña y a España, y ahí están los datos, ahí está también la situación política e institucional en Cataluña y también en España, le sienta bien este gobierno de coalición que efectivamente ha propiciado un cambio desde el año 2018 para bien de avance y no de involución como plantean otras alternativas políticas, en este caso el Partido Popular y Vox. Y ya creo que me quedo aquí, porque si no, no vamos a tener prensa. Yes. 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 Well, I think that first of all we are under a process of having this resolution before the UN Security Council, so we have to wait for the content of this resolution. I hope that it will give an important role not only for the countries in the Middle East but also for the European Union in terms of humanitarian aid, in terms of security, in terms, of course, of reconstruction and the way to move forward to this two-state solution, that this is something that from Spain we have been very vocal since the beginning of the war. And second, I do believe that that today is very, very important to strengthen this Euro-Arab and Mediterranean dialogue. I think it was very important, the meeting yesterday with President al-Sisi, because it's the first time that a country from the southern neighborhood has a special, I would say, treatment, bilateral treatment with or vis-a-vis the European Council. So we were very happy yesterday and very grateful for the insights of President al-Sisi, very committed with his willingness to provide stability in the region, and this is something very important for Spain. Prime Minister, is Spain going to be okay with NATO? Do you think Donald Trump has a form of obsession, maybe fascination with you specifically? No, what I think is that Spain is a reliable ally when it comes to NATO, and we are fulfilling with our obligations, with our commitments, and these commitments are linked to capabilities. This is what we agreed in the last NATO Council, and this is what we are delivering. Bueno, muchas gracias. Gracias. Thank you. What's your political message for Moldova? You have a political message. Thank you. What's your political message for Moldova? You have a political message for Moldova because we know it's Moldova, we have recently seen good election results showing that Moldova is on the path for Europe and European accession, and of course we need to do also steps from our side. On the reparations, do you think you will overcome the concerns Belgium has today? And are countries ready to provide those guarantees, the joint guarantees that Belgium is looking for?
Yes, the worries are about the solidarity regarding the risks, and everybody agrees that no country should bear the risks or this burden alone. So if we need to come up with a mechanism to make sure that this is the case and Belgium gets the security that they need, then we need to draft this and work on this. Speaking to all these countries, how likely do you think a proposal like that's going to go down? Everybody agrees, so we need to come up with the right way to do, right solution for this. Iraqi upcoming election will take place in different situations now. Do you expect that will be different from before? Of course, every election is a vote for the country's future. So it is up to those people to say what kind of future they need for the country. Time goes very fast and people die. How about to try to have something? Good morning. Good morning. So, as you know, subject of our discussion today will be defense and security, Ukraine, competitiveness, Middle East. I will start from Ukraine. I think we received very positive news this morning from the United States. I think this is a game changer. And those sanctions imposed on Russian companies, Rosneft and Lukoil, will directly affect the oil and gas industry, which is generating the revenues for Russia's war machine. So I think it was enough time to understand that you can negotiate with Russia only from the strong side and by putting the gun on the table. I think the first reaction of Russian propaganda, I can expect it will be hysterical. But sooner or later they will understand that it leads to the collapse of Russian economy, and Russian economy is currently not in the good shape. And if this impact will be visible, I think they will just switch into a recession or maybe even to stagflation. What does it mean for Europe? Of course, we have to align. We have to already, we did also a very good step imposing the 19th package of sanctions and affecting the Gazprom, another big giant of Russian oil and gas industry. And I see that United Kingdom is on board, other like-minded countries are on board. I think this is a very good way to proceed and to expect that sooner or later Russia will be pressed and sit to the negotiations table and to start the discussions. Our security and defense remains a very important priority, and my country, as you know, is in the eastern flank of European Union, protecting the external border of European Union. And we face some disproportionate burden related to the surveillance and protection, especially having in mind how many threats are coming every day. And this is actually becoming the routine.
the violations of our airspace. Quite recently, the airport of Vilnius was stopped for several hours because of meteorological balloons flying around. And to strengthen our capabilities, first of all, detection capabilities, then, of course, the air defense systems, especially short-range air defense systems, are needed. And this is actually not the only business of my country, but actually the business of all countries which are along with eastern countries. It's very important to understand that we need national decisions, and my country is ready to finance our defense by 5.38% next year. This is pretty high level of spending. But we need also European programs too. So I am looking forward to the roadmap, European Defense Roadmap 2030. I look forward to the special projects, flagship projects, or drone defense, European drone defense, and also European flank watch. What we need money for that, and I am happy to say that now we have the solution, and the program will be used partially for that purpose. And we could expect that there will be no need to wait until the next multi-annual financial framework. We will do our job starting from today. So those are the issues. You are trying to do business with Russia. So do you think we need to buy the energy from the Middle East? We need to buy energy from the Middle East. Why not? And actually, yesterday we had very successful and fruitful meeting with the president of Egypt, Mr. Sisi. And I think Egypt plays a very important role in diversification of gas supply to Europe and to my country too. I think this is very important to understand that we all are able to cut off the ties with Russian energy sector immediately. This is a matter of alternatives. Alternatives always are on the table. And my country did it, I will repeat it one more time, did it in April of 2022, actually 2 months after the war in Ukraine broke out. And we were 10-15 years ago most dependent country on Russian energy resources. We are totally dependent until, of course, we built necessary infrastructure, and it led us to take the decisions which we needed. On the reparation alone, President, what do you overcome Belgium's concerns about the reparation? Well, there are concerns, and I hope very much that there will be break point in this discussion too. 19 package is very good news. I expect that there will be next very good news, and we will convince our partners in Belgium to use those frozen assets, because it's very needed for the financing of Ukrainian economy, reconstruction of Ukrainian economy. And those reservations are understandable, but we are talking also about solidarity. And without solidarity, we cannot go forward. And this is a very good example that look to the 19 package of sanctions. Slovakia took away the reservations, and we are there. Maybe in this point, in this area, we can proceed too. What did you give Slovakia? What did Slovakia get for them? I don't know. Ask Slovakia. Have a nice day. Prezidento, pirmiausiai apie ABT šiandieninį Jungtinės Amerikos valstijos, taip pat didžiausių Rusijos naftos įmonėm paskelbė sankcijas. Ar galima sakyti, kad tai keičia Amerikos laikyseną Rusijos Ukrainos kare, ar kaip jūs tai matote? Tai yra daug stipriau negu retorika. Taip, retorika pastaruoju metu iš Jungtinių Αμερικos Valstijų administracijos. Να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος της στέγης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα επιστραφεί ένα ολόκληρο ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές στην πατρίδα μας. Όσο είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε ότι το θέμα αυτό έχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση και να σκεφτούμε πώς, με ποιο τρόπο
τρόπο ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό, ειδικά για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στο ενίκιο. Πρέπει οι νέοι Ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι η απόκτηση ενός δικού του σπιτιού δεν είναι άπλαστο. Πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις που έβαλε η Τραμπ κατά ρωσικών εταιρεών? Καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι συμφωνήθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων. Bun, mai întâi care e agenda? Da? Sunt teme importante pentru România. Începem cu partea de securitate. Ο συντονισμός μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι καλοδεχούμενος. On energy sector, could you tell us right now you are trying to overfinish Russia energy. Are you going to try to buy the energy from Middle East? Well, first of all, I'm happy about the fact that the issues around competitiveness and energy prices are on the topic of the European Council. It's inconceivable to talk about European competitiveness without addressing the questions of energy. The green transition is agreed in terms of the climate neutrality goals for 2050, but this green transition needs to ensure that it does not undermine the competitiveness of European industry and does not undermine European social cohesion. I think the key word that we need to retain is the word flexibility. We need to move fast in terms of those technologies that are already mature, that can bring down CO2 emissions significantly, and we need to give more time to those technologies that are still immature or that cost a lot of money, and ensure that we don't impose unnecessary burdens on European industry. Prime Minister, why do you think that's to lead any of the defense projects?
Herzlich willkommen in Brüssel. Wir treffen uns zum Europäischen Rat heute und diskutieren sehr wichtige Themen. Das Thema Wettbewerbsfähigkeit steht ganz oben auf der Tagesordnung, aber auch der Krieg in der Ukraine und die europäische Verteidigung. Wir werden zum Thema Wettbewerbsfähigkeit ausführlich mit der Kommissionspräsidentin und der Präsidentin des Europäischen Parlaments diskutieren. Ich freue mich sehr darüber, dass mittlerweile über 20 Mitgliedstaaten der Europäischen Union meinen Brief an die Kommission und an den Ratspräsidenten unterschrieben haben, dass wir uns noch intensiver mit dem Thema Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie beschäftigen müssen und dass es dort wirklich einen Handlungsbedarf gibt. Das zeigen die Meldungen bis zum heutigen Morgen. Es hat gerade ein großes deutsches Unternehmen, das in Belgien ein großes Unternehmen unterhält, angekündigt, 600 Arbeitsplätze zu streichen. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den vielen schlechten Nachrichten, die wir im Augenblick aus den Industrieunternehmen in ganz Europa sehen. Wir müssen jetzt sehr viel schneller in den nächsten Wochen arbeiten, als wir das in der Vergangenheit getan haben, im Hinblick auf Entscheidungen, die Bürokratie in Europa zurückzubauen und die Wettbewerbsfähigkeit auszubauen. Ich möchte auch das Europäische Parlament herzlich bitten, die Entscheidung des gestrigen Tages noch einmal zu überdenken. Die gestrige Entscheidung des Europäischen Parlaments ist inakzeptabel. Den Omnibus 1 der Kommission, dem wir zugestimmt haben, im Rat abzulehnen im Europäischen Parlament, ist eine fatale Fehlentscheidung und die muss korrigiert werden. Wir müssen jetzt mit den Fraktionen im Europäischen Parlament noch einmal sprechen, wie das geht. Aber das kann so nicht bleiben. Es braucht jetzt wirklich schnelle Entscheidungen in der Europäischen Union, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie wiederherzustellen, die wir im Augenblick dramatisch verlieren. Ich mache mir allergrößte Sorgen um die Arbeitsplätze in ganz Europa, in der Industrie. Und das betrifft so ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland in ganz besonderem Maße. Wir werden über die russischen Vermögenswerte sprechen. Auch da bin ich dankbar, dass mein Vorschlag auf große Zustimmung stößt. Es gibt allerdings ein paar ernstzunehmende Einwendungen, über die wir sprechen müssen. Das betrifft insbesondere den belgischen Staat und seine Haftung. Das ist ein Thema, das uns heute beschäftigen wird. Wir werden da aber auch einen Schritt weiterkommen. Die Frage der Rüstung und der Verteidigungsfähigkeit der Europäischen Union steht auf der Tagesordnung. Da wird es allerdings dabei bleiben, dass die NATO hier die Führung behält. Die Europäische Union wird das unterstützen. Wir werden auch über die Beschaffung reden. Wir werden über Standardisierung reden. Wir werden über Vereinfachung der Systeme sprechen. Wir werden über höhere Stückzahlen sprechen. Alles in allem 3 Themen, die so aktuell sein könnten wie zu keinem Zeitpunkt zuvor. Ich bin aber dankbar, dass wir hier ein gemeinsames Verständnis haben. Alle Vorbesprechungen, die ich gestern Abend und heute Morgen gehabt habe, deuten darauf hin, dass wir in einer großen Geschlossenheit im Europäischen Rat jetzt auf diese Themen zugehen, dass wir heute auch weitere Schritte gehen im Hinblick auf diese 3 Themen: Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, russische Vermögenswerte und ihre Nutzung für die Verteidigung der Ukraine und schließlich auch die Verteidigungsfähigkeit der Europäischen Union. Ich bin im Augenblick sehr zuversichtlich, dass uns heute einiges gelingen wird. Bundeskanzler, zu Frozen Assets würde ich Sie gerne fragen. Denken Sie, dass es heute sicherlich das grüne Licht gibt? Weil der belgische Premier war heute nicht ganz so sicher. Der belgische Premierminister und ich, wir haben in den letzten Tagen und Wochen mehrfach über dieses Thema gesprochen. Ich teile seine Sorgen, aber er ist an einer gemeinsamen Lösung interessiert und deswegen gehe ich davon aus, dass wir heute einen Schritt weiterkommen. Herr Bundeskanzler. In China sollten die Verhandlungen scheitern. Auch darüber haben wir heute Morgen schon mal kurz gesprochen. Die chinesische Regierung hat ja entschieden, auch die Lieferung einzustellen, was kritische Rohstoffe betrifft. Wir wollen eine gemeinsame Lösung, aber die chinesische Staatsführung muss auch wissen, dass wir das nicht akzeptieren, was da gerade passiert. Aber wir sind darum bemüht, eine gemeinsame Lösung zu finden und wollen keine Eskalation des Konflikts. Braucht es nicht auch Planungssicherheit, gerade beim Green Deal, weil man da jetzt Grenzen verschiebt hin und her? Das Thema Planungssicherheit ist genau das Stichwort, das Sie ansprechen. Die Unternehmen in Europa müssen wissen, was in den nächsten Jahren auf sie zukommt. Niemand von uns stellt das Ziel Klimaschutz in Frage. Alle von uns sind der Meinung, dass wir das mit Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie verbinden müssen. Es geht hier insbesondere um Technologie. Es geht hier um Fortschritte in der technologischen Entwicklung Europas. Wir müssen Schritt halten und wir müssen einfach sehen, was auf der Welt passiert. Wir sind zurzeit in der Defensive und da müssen wir wieder raus. Herr Bundeskanzler, in November,
Do you think European Union or Germany will send the team military to looking the election? Wir gucken nicht auf nationale Wahlen, wir schauen auf die europäische Wirtschaft, wir schauen auf die europäische Wettbewerbsfähigkeit, wir schauen auf die europäische Verteidigungsfähigkeit und das ist das, was uns völlig unabhängig von allen nationalen Wahlen im Augenblick am meisten beschäftigt. So, jetzt muss ich los. Vielen Dank.